flying global. As he approaches the runway, he will decelerate to about 150 miles per hour, enabling the F-16 to stop in less than 3,000 feet if necessary. At its ability to take off from relatively short runways, and you have a fighter that can operate from thousands of airfields in virtually every country in the world. While today's demonstration shows you how well the F-16 can maneuver in combat, what we cannot show you is its striking power and accuracy or lethality of the weapons that it carries. The Viper can hit targets well outside of visual range while flying faster than the speed of sound. Coupled with innovative, motivated, versatile, and adaptable airmen, the United States Air Force F-16 Fighting Falcon is applying new technologies and capabilities never before employed on a fighter. On behalf of the United States Air Force, the Commander of Air Combat Command, General Ken Wilsbach, and all the men and women of Air Combat Command, thank you for your attendance, patriotism, and support. En we gaan onmiddellijk over naar de volgende voorstelling. Het is wordt een beetje druk. Het ene is nog niet weg en de andere is al klaar. Het voordeel natuurlijk de helikopters voor aanvallen vanuit de lucht natuurlijk, voor commandovoering en natuurlijk ook voor medische noodevacuatie. En natuurlijk verrassing, dat moeten we blijven volgen natuurlijk. Telkens het toestel de hoogte ingaan en een soort stoomdeur van hammerhead uitvoeren. Zal er gebruik gemaakt worden van de Hij is van het 21e helikopterwing gestationeerd in Linköping in Zweden. Hij is testpilot, instructorpilot en displaypilot op dit toestel en displaypilot sinds 2023. En zoals je straks kan zien, of straks nu ook al natuurlijk, maar er komen nog andere zeer vloeiende manoeuvres. Hij beheerst dit toestel in grote mate. En vooral achterwaartse vlucht is een van zijn geliefde manoeuvres, maar die gaan we straks nog wel kunnen aanschouwen. Zodat u al de voor, de rechterkant, de achterkant en de linkerkant een keer rustig kan aanschouwen. Het toestel is uitgerust met twee motoren met elk 1900 pk. Biedt plaats aan 11, volledig 11, volledig uitgeruste manschappen op een lading van 2,5 ton. Onderaan de vliegtuig kunnen ook natuurlijk een recht aangehangen worden op de vliegtuig. En het toestel wordt vooral gebruikt voor groepentransport en voor medevac, dus medische evacuatie. Acceleration here, this is what we're seeing. Fast pirouette. Impressive and intimidating maneuverability, ladies and gentlemen. The Sikorsky UH-60 Blackhawh helicopter all the way from Sweden. This tactical transport helicopter mostly used to transport troops for medical evacuations and transporting troops. Very, very versatile, truly a multi-role helicopter, but can also be armed with a wide range of guided and unguided weapons.
Hier gaan we dan met een van deze achterwaartse vluchten. Er zijn geen achteruitkijkspiegels, dus ga gewoon op de voeten door de piloot zitten. Ja, ze zijn afgehouden met naar vooruit te kijken en ondertussen het vliegtuig mooi achteruit te liggen. Hier gaat dan zelf achteruit een mooie 370 graden bocht uitvoeren. Als u ziet, de bemanning steekt de handen buiten zelfs. Hoe hij het toestel ook gebruikt om naar u toe te wuiven. Mooi stage van de stuurmanskunst om dat toestel zo mooi ter plaatse te houden terwijl hij deze manoeuvres uitvoert. Chris, I think he was saying hello to us. Absolutely. Earlier this year, I believe they upgraded the helicopters so that they can enhance their flight time by 50%. We started the modification in 2023, so just last fall. Adding a fuel tank to the aircraft, now we will go over an additional 750 liters. That the players were coming. Did you tell him? On the first time I was also too late. You were talking, I couldn't intervene. Oh. I don't know. What was I doing talking during this display? People were watching anyway. Mooie wagen na de bemanning. Mooie voorstelling van een toestel. Wel misschien gekend onder de filmliefhebbers onder u. Deze Blackhawk helikopter werd vooral bekend in de film Blackhawk Down van 2002.